Hi, hola y bienvenidos a clase 15 de mi curso de inglés nivel intermedio bajo o lower intermediate nivel A2. Primero vamos a ver quién tenemos en el chat. Tenemos Kihyun, no sé cómo pronunciar eso. Joe Lovales. Hi. Who else? Miguel Torres, hi. Cervantes Torres, hi. Anybody else? Hi, yeah, hi. Okay, in the last class, what you make? Good afternoon, yeah, good afternoon, it's afternoon here. ¿Qué quieres decir con what you make? What you make. Hay una diferencia en inglés entre make y do, eso no es la tema de hoy, pero make y do son dos palabras que en español son hacer, pero son diferentes. Realmente tienes que aprender uno por uno cuando se usa make y cuando se usa do. Pero más o menos make, como regla muy básico, que tenemos muchas excepciones. Make es cuando haces algo nuevo, por ejemplo, make a mistake. Y do es cuando haces algo que ya existe. For example, do your homework. Otra vez. So, ese es otro tema. Vamos a dejar eso de hoy. Solo lo puse ahí porque alguien en el chat puse what you make, which creo que querían decir what are you doing, creo. Pero, ok. Bueno, la tema de hoy es el presente perfecto. The present perfect. Y lo que queremos hacer hoy es seguir con lo mismo que estábamos haciendo en la última clase, porque el fin de la última clase tuve un problema con mi computadora y se colgó y no podía ver el chat. Entonces tuve que terminar la clase porque fueron preguntas. So, en esta clase vamos a seguir con la misma tema, present perfect. Y vamos a ver si alguien, antes que empezamos, me puede poner ahí una pregunta en el presente perfecto. ¿Quién me puede poner una pregunta en el presente perfecto? Los que estaban en la última clase. Who can put a question in the present perfect? Anybody? Let me give you an example. Let me think of a question. O alguien más. What do you do? What do you do? Este no es una pregunta en el presente perfecto. Este es una pregunta en el presente simple. What make all my people? No. Have you ever been to China? Very good, Angelina. Esta pregunta aquí es en el presente simple. Una pregunta en el presente perfecto es have you ever been in, dice in, pero mejor decir in China. Have you ever been to China? Es una pregunta en el presente perfecto. Have you ever been to China? So, el presente perfecto es una pregunta. Si recuerdan de clase anterior, tenemos que usar el auxiliar have. En la pregunta el auxiliar viene primero. Las dos cosas principales son el auxiliar have más el past participle del verbo principal. Si no has visto la clase 14, deberían ver esa clase antes, porque en esa clase se colgó mi laptop y tuve que terminar, entonces estamos siguiendo de la clase 14 con el mismo tema. O si es en la tercera persona, has he ever been to China? So, como repaso de la clase 14,
del presente perfecto. Es una pregunta. No hay hora fijo de las clases en vivo y no hay hora fijo tampoco. Generalmente anuncio las clases el mismo día en la mañana. El presente perfecto, la primera cosa que necesitamos en la afirmación, eso es arriba aquí, son preguntas. Vamos a formar la afirmación. La primera cosa que necesitamos es el sujeto. I, you, we o they. O si es la tercera persona singular. ¿Dónde anuncia las clases? Bueno, están en mi canal de YouTube. Tienes que visitarlo ahí en la mañana o a la mediodía a ver si hay un clase. Sí, como Jenny dice, en el canal en la mañana. Así el sujeto es he, she o it. Here tenemos que usar el auxiliar have. Y aquí tenemos que usar el auxiliar has. Y después aquí tenemos que usar el verbo principal. Y el verbo principal y la forma es the past participle. So, por ejemplo, played, lived, visited. We can have some more examples here. Vamos a poner aquí, también vamos a poner los mismos: played, lived, visited. So aquí tenemos ejemplos del present perfect tense. Este es la estructura de la afirmación que vimos este tiempo en la clase anterior. Este es un repaso. Para formar este tiempo en la afirmación, primero necesitamos el sujeto. You, I, you, we, they. Entonces usamos forma del verbo auxiliar have más el past participle del verbo principal. O si el sujeto es la tercera persona singular con he, she o it, cuando el sujeto es el he, she o it, tenemos que usar la tercera persona del verbo auxiliar have, que es has. Y también aquí es lo mismo, past participle. Antes que seguimos, recuerden una cosa, que este have en inglés tiene dos significados en español. Lo primero es obviamente I have a car. Por ejemplo, this is tengo un coche en español. Aquí have, el verbo have es tener. Pero aquí el verbo have traduce como el verbo auxiliar en español haber. For example, I have been to China. That should have a capital. China. En español es he ido a China. Realmente el español es lo mismo. El presente perfecto en español es el mismo. Están usando en español el verbo auxiliar haber más el past participle del verbo. I have been to China. He ido a China. Entonces, have en inglés tiene dos significados: tener, y have también significa haber, verbo auxiliar. Y eso es que estamos usando aquí. A la otra parte de este tiempo es usar el verbo en su forma past participle. Lo bueno es que en los verbos regulares, como los que tengo aquí, el past participle es el mismo como el pasado. Por ejemplo, play, an accent, play
en Spanish es jugar, el pasado es played porque es regular, y si han estudiado la clase del pasado simple van a saber que los verbos regulares agregamos ed. Y el past participle es exactamente lo mismo porque es un verbo regular. Aquí tenemos infinitivo o presente, pasado y past participle. Y es igual con los otros que tenemos ahí. Live, vivía, pasado es lived y past participle es lived también. Muy fácil, very easy. El asunto es que hay varios verbos irregulares y para esos no hay una regla. Lo que tenemos que hacer con esos es aprenderlos uno por uno. Déjame darte algunos ejemplos que tengo aquí. Por ejemplo, break, que es romper en Spanish. ¿Quién sabe el pasado de break? El pasado de break. Alguien? Broke, very good. A very quick answer too. Es bueno ver que no hay mucho lag en el internet. ¿Y quién sabe el past participle de broke? Have you ever seen the rain? Yes. Broken. Very good, Renee. Broken. So, este es un ejemplo de un verbo irregular. Déjame poner aquí el past. Tenemos el infinitivo o presente, break. El pasado es broke. Y el past participle es broken. Entonces, aquí tenemos que poner broken. Si queremos usar así. ¿Qué más tenemos? Déjame darte otro ejemplo. Por ejemplo, otro ejemplo de un verbo irregular es buy. ¿Qué significa buy en inglés? A girl has broken my heart. Oh, that's very sad. Muy triste. The past, the buy, who put that? Aref is bought. Very good. Buy is comprar in Spanish. Y what's the past participle of buy? What's the past participle of buy? Move that up there. Who can tell me the past participle of buy? Well, nobody's got the answer, but the past participle of buy is bought. So, vemos aquí que no hay reglas con esos verbos irregulares. Por eso se llama irregulares. Break, broke, broken, presente o infinitivo, pasado broke, past participle broken. Buy, bought, bought. En el caso de buy, el pasado y el pasado participle son iguales. I have bought a new computer, for example. O otro ejemplo para mostrar también que el inglés no es fonético es la palabra read, que en español es leer. So, what's the past of read? The past of read is spelled the same. Se deletrea lo mismo, pero la pronunciación es diferente. Suena así como read. Read, read. Y el past participle también se escribe igual, pero la pronunciación es como el pasado. Read. So, it's an example. Let's put it up here. Read. I have read a lot of books. But if we say it in el presente, decimos I read a lot of books every day. Es un ejemplo que podemos mostrar
que el inglés no es fonético como el español. Entonces no sabemos cómo pronunciar una palabra simplemente por leerlo. Lo bueno ahora es que obviamente en el internet hay muchos diccionarios cuando vas ahí, y también hay un archivo de audio y puedes escuchar la pronunciación. Ok, regresamos al presente perfecto. Let's put that there. Este es la afirmación. Primero el sujeto, después have si el sujeto es I, you, we and they, o has si el sujeto es la tercera persona singular, y finalmente el past participle del verbo. Los verbos regulares son iguales al presente, terminan en ed, y los verbos irregulares tienen que aprender. Yo he puesto una lista de esos verbos básicos. El enlace a esa lista está en la descripción de este video abajo aquí, y pueden hacer un clic aquí y después la clase y descargarlo. Más tarde, cuando tengo tiempo, voy a también no solo hacer la lista, pero hacer un video solamente con esos verbos, pronunciándolos para que puedan ver la pronunciación. Y lo voy a poner, creo, un MP3. Lo que tienen que hacer realmente es estudiar los verbos en la lista del archivo que pueden bajar de mi sitio web, y aprender el significado de esos verbos en español, en inglés, la pronuncia, el pasado y el past participle. Es muy importante si quieres avanzar con tu inglés a aprender esos verbos. Como digo, más tarde voy a poner un MP3 o un video con la pronunciación. Ok, vamos a ver cómo se forma el negativo. ¿Cómo se forma el negativo? ¿Alguien me puede convertir esos en negativo? ¿Alguien puede agregar? ¿Cómo puedo convertir este en el negativo? Used, haven't, yeah, haven't, very good. Lo que tenemos que hacer aquí para formar el negativo es agregar la palabra not. Pero, como siempre en inglés, hay muchas contracciones, y como siempre digo, siempre usamos las contracciones. Entonces el negativo es haven't. Y aquí es hasn't. So, I haven't played football today. He hasn't played football today. Very good. Finally, what about the question? What about the question? I think I can take that off, move this up here. A ver si podemos poner también los preguntas aquí. How do we form the question? How do we form the question? Let's put a table here with 3 columns and 2 rows. Como, have you ever been in Korea? Yeah, good. Para formar la pregunta solo tenemos que poner primero el auxiliar. Lo cambiamos el orden. Primero es el auxiliar have, o si es tercera persona singular, has. Después I. Generalmente no se pregunta a ti mismo, pero you, we, o they.
y aquí el sujeto es he, she o it. Y aquí el verbo en su forma presente participle. So, aquí we put broken. So, realmente necesitamos agregar otra cosa aquí. Have you ever played tennis, for example? Has he ever broken a window? Roto o quebrado. Break is quebrado una ventana. Have you ever seen the rain? Yeah, that's another question. Y esas preguntas son preguntas en cual la respuesta es sí o no. Sí o no. Porque no llevan palabras de preguntas aquí. Entonces las respuestas son... let me put another one here. Las respuestas o las short answers, porque en inglés no es bueno, como he comentado antes, a decir simplemente sí o no. Have you ever been to Japan? Las respuestas es yes, I have, or no, I haven't. En el caso de has he ever been to Japan? La respuesta es yes, he has, or no, he hasn't. Las respuestas cortas en inglés. Ok, creo que tenemos aquí, hicimos todo este en la clase anterior. Es un repaso porque voy a seguir con las preguntas que tuve en la clase antes. Antes que seguimos con preguntas, I think vamos a practicar la pronunciación. So, I have played. I have played. Olvidé decir algo aquí. Este también, por supuesto, tiene su contracción. Entonces, generalmente no decimos así, decimos I've, que es la contracción de I've, o if it's you, you've. La contracción de we and have is we've, y finalmente la contracción de they and have is they've. Y let's see if I can make that bigger so that all goes on one line. Y con el he, she, or it, it's, he's, she's, or it's. Now, otra cosa que debería comentar aquí es que este apóstrofe S que tenemos aquí es getting muy ocupado en esta pantalla ahorita. Maybe un poco confuso. Let's take that out. Oh, what happened now? Here. Ya, lo que quería comentar aquí es mira esos dos, disculpe, es que está muy ocupado la pantalla. Ok, en este sentence aquí, he's been to China, por ejemplo. Este apóstrofe S está seguido por el past participle del verbo be, been. Entonces ya sabemos que este S aquí es el has. El S, el apóstrofe S equals has. Pero en este capítulo, esta frase, he's a teacher.
está este apóstrofe S es seguido por un sustantivo, entonces este aquí es, is, no se confunden. Ok, vamos a regresar a la pronunciación con los contracciones. I've played. You've lived. We've visited. They've read. He's played. She's visited. It's broken. O en el negativo la contracción es aquí. I haven't played. You haven't lived. We haven't visited. They haven't read. He hasn't played. She hasn't visited. It hasn't broken. Okay, creo que es tiempo a hacer otra página. Do you like reading? Yes, I do. Okay, vamos a ver si puedo seguir ahorita con las preguntas o algunas preguntas que tuve en la última clase. Aquí las frases o son palabras mezcladas y quiero que hacen frases o preguntas en el presente perfecto con las palabras. For example, let's try this one. She never fly before. Okay, it's haz la frase usando esas palabras en el presente perfecto. Antes que seguimos, tengo ahí la palabra never. Frecuentemente en inglés con este tiempo usamos las palabras ever and never. Lo usamos, por ejemplo, si hacemos una pregunta, usamos esos, en el presente perfecto. ¿Y qué significa? Es que, por ejemplo, si yo digo, have you been to China? Significa que has una vez en tu vida ido a China, pero si quiero dar énfasis que estoy hablando de toda tu vida, agregamos aquí el adverbio ever. Es muy común usar eso cuando quieres preguntar a alguien de su vida. Usa ever y podemos decir como no, I've never been to China. So never es como el contrario de ever. Es que no es necesario, pero da énfasis que estás hablando de toda tu vida. Now, para responder a eso, ¿alguien tiene la respuesta a esta pregunta? The problem is que fly es un verbo irregular. Yeah, she has never Rene. Very good, yeah. She has never flown before. So, ¿qué necesitamos para formar presente perfecto? Primero es el sujeto. Después el has o el auxiliar has es has porque el sujeto es un she. Después el importante, el past participle de fly. Fly es un verbo irregular. Fly en el presente o infinitivo. Flew en el pasado y flown en el past participle. Y el never, como dije antes, un adverbio no es necesario, pero da énfasis que estamos hablando de toda su vida. Number 2, let's look for another one.
think we saw this one in the last one, but I notice a negative, so read a book today. I not read a book today. Who can put that sentence into the present perfect? Into the present perfect. Who can put this into the present perfect? I haven't read a book today. I haven't read a book today. Aref, very good. Yeah, negative. I haven't read a book today. Ok. Creo que es suficiente de ese tipo de preguntas. Si recuerdan de la clase anterior, el presente perfecto se usa para cosas que empezaban en el pasado y siguen hasta hoy. Son para unfinished time, tiempo que no ha terminado. Unfinished time. For unfinished time, use the present perfect. So, ¿qué son ejemplos de unfinished time? Today, por ejemplo. Today no ha terminado. This week no ha terminado. This year, this month, this century. Son tiempos, o ¿cómo se dice en español? Épicos, creo, de tiempo que no han terminado. Que no han terminado. Son, yeah, no escriben spam en el chat, por favor. No creo correos ni números telefónicos en el chat. Today, this week, son unfinished time. Use the present perfect. Y para tiempo finished time, maybe I should put that in another one here. Finished time, we need to use the past simple. Use the past simple. For example, yesterday is finished. Last week is finished. 3 a.m. this morning, or just this morning, is finished. Para esos tenemos que usar el past simple. El past simple. Vamos a seguir. Past simple para cosas terminadas. El past simple, el pasado simple que vimos en otra clase. Clase 10 del primer nivel. Este es el presente perfecto para unfinished time. Voy a poner algunas más preguntas aquí, algunas frases, y ustedes me dicen si son correctos o incorrectos. For example, we've been to China last year. We've been to China last year. ¿Está correcto o incorrecto? ¿Qué dicen? ¿Correcto o incorrecto? Incorrect, yeah. What's the correct? ¿Cuál es el correcto? ¿Alguien me puede decir qué debería decir? ¿Y por qué es tan correcto? Why? Bueno, podemos cambiarlo. Esta es buena respuesta, Juan. Sí. We've been to China last year. Podemos cambiar a this year, porque this year no ha terminado y ya está correcto. Pero si queremos decir last year, tenemos que decir we went to China last year. Y hay dos cambios ahí, porque también cuando aquí usamos el verbo be, pero cuando hablamos en el pasado, en este caso, tenemos que usar el pasado del verbo go, because last year is in the past. Very good one.
Let's have another look at another sentence, and you tell me if it's correct or incorrect. I've seen the film last week. Correct or incorrect? Correct or incorrect? It's wrong. Very good. What should it say? Incorrect. ¿Cuál es el correcto? Christian says it's correct. I've seen the film this week. Yeah, again, last week es en el pasado. Es como last year, last week. No puedes decir usar presente perfecto con tiempo que ya ha terminado. Aquí tenemos que cambiar es tiempo terminado. Tenemos que ponerlo en el pasado. ¿Cuál es el pasado de sí? ¿Cuál es el pasado de sí? Sí. What's the past of see? Saw. Very good. Y quedamos ahí. Seen is el past participle. I saw the film last week. Incidentally, en Estados Unidos no se dice film, dicen movie. Movie. Que en español film, movie es película. Ok. No voy a hacer más preguntas ahorita. Vamos a seguir porque quiero hablar de otro tema. Bueno, es lo mismo tema, pero es muy común. Y vamos a hacer otra pantalla. Es muy común en inglés usar las palabras con este tiempo para formar preguntas así. How long have you lived, for example, in Mexico? Por ejemplo, what countries are you in? ¿Qué países están ahorita? ¿Qué me puede decir? ¿Qué país están ahorita? ¿Alguien? Yeah, ¿cuánto tiempo? Okay, Angelina is in Peru. So, Angelina, how long have you lived in Peru? How long have you lived in Peru? Santiago, how long have you lived in Argentina? Cervantes, how long? Andres, let's do Andres because he's only lived there for 1 year. How long have you lived in the US or the United States? Says Andres. He says, I've lived there, or right now he's there, so we should say here, aquí, for 1 year. So es muy común a usar este how long con el presente perfecto. How long, cuánto tiempo has vivido en Estados Unidos. Hay dos respuestas posibles aquí. Es otro tema relacionado con este. How long have you lived in the US? Who said that? I can't remember now. No recuerdo quién fue. Fue Andrea Muñoz. La otra manera que puede decirlo es I've lived here since 2016. So, esas son dos palabras for y since que también usamos mucho con el presente perfecto. For and since. What's the difference before, for and since? Y tal vez debería agregar otra palabra que está usando en el pasado. I came here 1 year ago. So tenemos tres palabras que son parecidos pero son diferentes. For y since generalmente usado en el presente perfecto y ago usado en el pasado simple. Aquí vemos que ago es como en español hace. Vine aquí hace 1 año. Y for and since son para periods of time, como espacios de tiempo.
pero for se usa con un, en English es a period of time, no sé cómo decir eso en español, y since es que un punto de tiempo. Tal vez es mejor si te doy ejemplos. Use for with a period. ¿Cómo se dice en español? Periodo de tiempo. Yeah, somebody's put it in there. Periodo de tiempo. Thanks, Andrea. Period of time. And use since for un punto de tiempo or a point in time. Vamos a ver algunos ejemplos. For example, for a period of time is 1 minute, 1 hour, 2 days, 3 weeks. These are all periods of time. Yeah. For 1 minute, like we got there. For 1 year, for 100 years. 1 year. What else could we put? For 100 years, for 1,000 years, for 1,000,000 years. No importa la cantidad. Son periodos de tiempo. And since we use for a point in time. A point of time is 3 o'clock this morning. 3 o'clock this morning. Es un punto de tiempo. Last week, yesterday, el año 2016, 1899, esos son puntos en tiempo. So, tenemos que usar for a period of time y since for a point in time. So, vamos a seguir, creo, practicando. Falta ago es con el pasado como así. Let's try some more questions. Vamos con más preguntas. Complete these sentences. Complete o terminar las frases. Who was in the United States? I forgot. Andrea is in the US. She, terminal frase. She, let's put this down here. Andrea's in the US. She, make it more difficult, 2016. So who can complete this? She has lived. Yeah, you need another word, actually. You need another word. Necesitan otra palabra. She has been. Podemos usar lived there since 2016. Very good. Let's try another one. We live in the city center. Full stop. We ¿quién puede terminar este? Debería decir aquí también city center. En el inglés americano se dice downtown. En Inglaterra se dice city center.
Y en Estados Unidos dicen downtown. City center, downtown. También otra cosa que debería comentar es que en el inglés británico se escribe center así y en el inglés americano se escribe center así. So, UK, Reino Unido, difícil pronunciar esa palabra, y este es USA. So, regresamos a la pregunta aquí. We live in the city centre. Has anyone got there? We have lived in the city centre for 1 year. Yeah. And we can actually, very good. Who put that? Yeah, Christian, Andrea. Podemos decirlo así. We have lived in the city centre for 1 year. I've already got the 1 year there. O podemos cambiar este city centre ahorita porque la persona que escucha y la persona que habla podemos cambiarlo por there. We have lived there for 1 year. Let's carry on with another question. John works in an office. He since I gave you the answer there. Di la parte de la respuesta no quería. Pone otra cosa. Let's put here. So, who's got the answer? This one. John works in an office. Juan trabaja en una oficina. He has worked in an office for 5 years. Yeah. He has worked in an office for 5 years. Very good. One more of this type, I think. Let's try this one. What names have we got here? Lewis lives. Where do you live, Lewis? Where do you live? Luis Zavala, ¿dónde vives? Where do you live? No? Well, let's guess. Lives in, I don't know, Mexico. Just as a guess. Luis lives in Mexico. He no, let's put here a child, un niño. ¿Quién puede terminar este? ¿Quién puede terminar este? He has lived, yeah. Actually, it's more complicado. He has lived there since he was a child. So, esta es otra cláusula, tiene un verbo en el pasado, pero es una referencia a tiempo y es una referencia a un punto en el pasado. So, we need to use here since. Let's carry on with some more questions, practicando for y since en el presente perfecto. For and since en el presente perfecto. Texto aquí. Another question, number one. Oh, Luis is in Salvador, but yeah.
in El Salvador, so I should have put that there. Presuming that you live there, El Salvador. It's a long time to get the answer. So, my uncle has lived in the US 15 years. 15 años. 15 years. What do we need to use here? For or since? For or since? My uncle has lived in the US. For or since? For, very good, yeah. For, because it's a period of time. My uncle went to the US 15 years. What word do I need here? ¿Qué palabra necesito aquí? En el fin. Ago, very good, yeah, porque estoy diciendo más o menos lo mismo cosa. My uncle has lived in the US for 15 years. Mi tío ha vivido en Estados Unidos por 15 años. Pero aquí, my uncle fue a Estados Unidos hace 15 años. Con el pasado usamos. What about another one? My uncle has lived in the US space 2001. 2001. What word do we need here? Since. Very good. Since. Okay, so I think that's enough questions there. Tal vez tenemos como 5 minutos hasta que quiero terminar. Vamos a ver, ustedes me pueden preguntar cosas en el presente perfecto. Pregúntame, formar algunas preguntas para mí en el presente perfecto y a ver si son correctos y si puedo responder. Alguien escribe en el chat una pregunta en el presente perfecto. Have you lived in Mexico? Okay, that's a good question. The first question in the chat is, have you lived in Mexico? Let me put it up here if I can get some space. Well, you need to add something to that question. Necesitas, have you lived in Mexico? Realmente ahorita vivo en México. Entonces, ¿cuál palabra falta aquí? ¿Cuál palabra falta aquí? Para formar esta pregunta, tengo otra pregunta aquí. Have you ever been to Durango? Esta pregunta está bien. Falta algo. Have you ever worked in a university? Have you done the shopping? No, my wife did the shopping. Let's see. First of all, primero quiero esta palabra aquí. Have you done the shopping? It's a good question.
The answer is no, my wife did it. What about this? ¿Qué falta aquí? How long have you lived in Mexico? Yeah. How long? How long? And the answer is for 16 years, or since 2001. Have you been to Durango? The answer to that question is I'm not sure. I'm not sure. Es que no estoy seguro. I've been to Palacio Gomez, which is with, I think it's called Palacio Gomez, which is with Torreon. I think Palacio Gomez is in Durango, but I'm not sure. Maybe, who asked me that question? Have you been to Durango? Have you been to Durango? Who asked that question? Have you ever been to Durango? Killian. Palacio. I've never played. Have you ever played basketball? No, basketball is not very popular in England. Basketball is más in Estados Unidos. In England, the games are football, cricket, and rugby. In Estados Unidos, son American football, basketball, and baseball. Yes, in Durango. Yes, so the answer to this question is yes, I have, because I ran the marathon 2-3 years ago in Torreon. The marathon starts in Durango. Any other questions? I think it's time to finish. Yeah, I better finish because it's nearly an hour and I don't like the videos to go over an hour. So, clase va con la clase anterior. Gomez Palacio, sí. Yeah, I remember. Yeah, and the marathon started in that town, which is in Durango. So that's the only time I've been to Durango. How long have you taught in YouTube? How long have you taught in YouTube? 1 year. I need to finish. Have you ever been to Barcelona? No. I've been to Madrid many years ago in 1987. I went to Madrid. Ok, tenemos que terminar. Esta clase es seguido con la clase anterior, son de la misma tema. Es que tuve un fallo en la clase anterior. No olviden a bajar y aprender los verbos irregulares. El enlace está abajo y espero verte en la próxima clase. Muchas gracias por asistir o ver si estás viendo después esta clase. Goodbye.